In this video, let's solve a university question. First, I will explain in English and then in Tamil. Look at the question. An IP datagram is carrying a TCP segment destined for address 130.14.16.17. The destination port address is corrupted and it arrives at destination 130.14.16.19. How does the receiving TCP react to this error? IP datagram is a message which is sent across a network. It's supposed to go to a computer with address 130.14.16.17. But due to an issue, it arrives at different computer with address 130.14.16.19. The port number in this message is also corrupted. Now let's understand what happens when wrong computer, that is 130.14.16.19, receives this message. Every computer has an IP address like a mailing address. When message arrives, the IP layer on the receiving computer with address 130.14.16.19 will check if the destination address in this message matches its own IP address. In this case, the address matches. That is 130.14.16.19. So it accepts the message. If the address didn't match, the message would simply be ignored. The accepted datagram is now passed to the TCP layer. The TCP layer will manage communication between programs, such as web browsers, email clients, remote desktop applications, and many more. That is, it facilitates communication between network-enabled software applications. TCP uses a port number to figure out which program on the computer should handle the message. For example, port 80 is typically for web traffic, port 22 for remote login. In this case, the port number in the message is corrupted. TCP checks if there are any program listening on that port. If no program is listening, the TCP sends back a message to the sender saying there's nothing here. This message is called reset, that is RST. If a program is listening, it might try to handle the message, but it is rare with corrupted ports. Next, checksum validation, that is data integrity. TCP also checks if the message was damaged while traveling across the network. This is done using checksum. It is a kind of error check. If checksum fails, the TCP layer drops the message without sending any response. So this ensures that corrupted data is not processed. If checksum passes but port is invalid, the TCP will send a reset message to the sender. The correct destination 130.14.16.17 never sees the message, so it does nothing. Therefore, the checksum check ensures corrupted data is not processed. Port check ensures misdelivered messages doesn't cause any issues. Reset ensures reliability by notifying the sender if something goes wrong. Now I'll explain in Tamil. Message IP datagram nu சொல்லலாம். இப்போ இந்த மெசேஜ் 130.14.16.17க்கு சென்ட் பண்ணது, ஆனால் 130.14.16.19க்கு போயிடுச்சு. போர்ட் நம்பரும் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ராங் கம்ப்யூட்டருக்கு மெசேஜ் வந்தால் என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம். இப்போ IP 130.14.16.19க்கு மெசேஜ் வரும். IP லேயர் அட்ரஸ் மேட்ச் செக் பண்ணும். அட்ரஸ் மேட்ச் ஆனால் டேட்டா அக்செப்ட் பண்ணும். அட்ரஸ் மேட்ச் இல்லைன்னா இக்னோர் பண்ணிடும். இங்கே மெசேஜோட டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் மேட்ச் ஆகுது, ஸோ மெசேஜ் அக்செப்ட் பண்ணும். இப்போ மெசேஜ் TCP லேயருக்கு வரும். TCP லேயர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு கம்யூனிகேஷன் ஹேண்டில் பண்ணும். TCP போர்ட் நம்பர்னு யூஸ் பண்ணும், தட் இஸ் யாருக்கு மெசேஜ் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்க. லைக் போர்ட் 20 ஃபார் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் போர்ட் 25 ஃபார் இமெயில். ஆனால் இங்கே போர்ட் நம்பரும் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் TCP அதே போர்ட்டில் யாரும் லிசனிங்கில் இருக்காங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணும். யாரும் இல்லைன்னா TCP ஒரு ரீசெட் மெசேஜ் சென்டருக்கு அனுப்பிடும், தட் இஸ் யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. சப்போஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் லிசனிங்கில் இருந்தது, இது ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான். அப்படி இருந்தால் அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த மெசேஜை ஹேண்டில் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் TCP மெசேஜோட இன்டெகிரிட்டியை செக் பண்ணும், விச் இஸ் ஸோ கால்ட் checksum validation. தட் இஸ் டு செக் மெசேஜ் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு. செக்ஸம் ஃபெயில் ஆனால் மெசேஜை கம்ப்ளீட்டாக ட்ராப் பண்ணிடும், தட் இஸ் சைலண்ட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். செக்ஸம் பாஸ்ட் போர்ட் இன்வேலிட்னா ரீசெட் மெசேஜ் சென்டருக்கு அனுப்பிடும். ஸோ இந்த செக்ஸ் எல்லாம் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்னா, கரெக்டாக டேட்டா ப்ராசஸ் ஆகாது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் செக்ஸம் வேலிடேஷன். நெக்ஸ்ட் மிஸ்டெலிவர்ட் மெசேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது யூஸிங் போர்ட் செக். சிஸ்டம் ரிலையபிளாக இருந்ததுக்கு சென்டருக்கு நோட்டிஃபை பண்ண ரீசெட் மெசேஜ் ஹெல்ப் பண்ணும். மோரோவர் கரெக்ட் டெஸ்டினேஷன் 130.14.16.17 மெசேஜோட எந்த சம்மந்தமும் இல்லை, ஸோ அதை எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணாது.